Hello, grade 10 children. Now we are ready to start the activities in your workbook. We are going to do Unit 3 today. දැන් දුවලා පුතාලා Unit 3 workbook activities කරන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. Do you remember the topic? Travel. We did so many things about different modes of transport, joys of traveling. මතකයි නේද පුතාලාට අපි Pupils book එකේ ගොඩාක් activities කරා travel ගැන, transport modes ගැන. දැන් අපි තවත් activities කරලා බලමු. Look at the first one. You are unable to do any of the things asked below. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? මේ අහලා තියෙන දේවල් කරන්න බැහැ. Unable. Answer the questions mentioning when you are going to do them. දැන් Pupils book එකේ activities හොඳට කරපු දුවල පුතාලට මේක දැකපු ගමන් මතක් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද මෙතන බලන්නේ කියලා. Going to do. Going to. Using going to indicate future actions. Have you arranged the room? ඔබ කාමරය සකස් කරලාද අස්කරලාද තියෙන්නේ කියලා අහනවා. ඒකට උත්තරේ දෙනවා not yet. තවම නැහැ. I'm going to arrange it in the evening. Going to arrange. Base form. මෙතන it කියලා තියෙන්නේ room කියන එක ආපහු repeat කරන්නේ නැති නිසා. අපි මේ future with going to කියන එක සැරයක් රිවයිස් කරලා activities වලට උත්තර ලියමු. Going to plus infinitive. To infinitive. අපි base form එක ඒ වගේම to infinitive කියන එකෙන් හඳුන්වන්නේ verb එකක එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාපදයක මූලිකම ආකාරය. ing, ed වගේ දේවල් එකතු කරන්න ඉස්සෙල්ලා තියෙන මූලික ආකාරය. ඇයි මෙතන උදාහරණ දෙකක් තියෙන්නේ? going to කියලා දැක්ක ගමන්ම ඒක මොකක්ද කියලා තීරණය කරන්න බැහැ මුළු වාක්‍යෙම කියවනකම්. Let's look at the two sentences first. He is going to Kandy next week. He is going to travel to Kandy. දැන් මේ දෙකේම going to කියලා තිබුණට යෙදෙන්නේ ආකාර දෙකකින්. මොකක්ද ඒ ආකාර දෙක? He is going to Kandy next week කියනකොට where he is going? එයා කොහෙද යන්නේ කියන එක තමයි තියෙන්නේ. Going to කියන එක යනවා කියන අදහසින් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. To is a preposition. Kandy වලට යනවා කියන එක තමයි එතන to කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. He is going to travel to Kandy කියනකොට අපිට පේනවා going to එක base form එකක් තියෙනවා. එතකොට he is planning to go to Kandy. යම් සැලසුමක් තියෙනවා Kandy වලට යන්න. Both verbs in both sentences are in the present continuous form. දැන් ing form එකෙන් තියෙනවා. ඒ උනාට මොකක්ද වෙනස? Both sentences indicate future. Sentence 1 has only a main verb. ප්‍රධාන verb එකක් විතරයි පළවෙනි sentence එකේ තියෙන්නේ. Going to Kandy. යනවා කියන අදහස. Sentence 2 has an infinitive to. Infinitive කිව්වෙත් මේ base form කිව්වෙත් to infinitive කියන එකටමයි මෙතන ඒකත් ඇතුළත් වෙනවා. What comes after the function word to? අන්න දැක්කද? ඉස්සෙල්ලා preposition එකක් මෙතන to travel කියනකොට to එකෙන් පස්සේ එන්නේ what the speaker wants to do. to එකෙන් පස්සේ එන්නේ මේ to එකෙන් පස්සේ එන්නේ මේ කියන කෙනාට මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියන එක. Having that in mind, let's look at these 3 examples. I'm going to buy a new bag. Going to buy.
We are not going to paint our bedroom tomorrow. Negative sentence එකක්. Going to paint. When are you going to go on holiday? Going to go. එතකොට statement එකක්, negative එකක්, question එකක්. මේ තුනේම අපි going to and a base form පාවිච්චි වෙන විදිය මේ උදාහරණ තුනෙන් දැක්ක. Now we can write the answers. දුවලා පුතාලත් උත්තර ලියන්න ඕනේ ඊළඟ ප්‍රශ්නවලට. Have you painted your new house next month? දැන් අපි කියවපු උදාහරණයේ විදියටම ලියන්න පුළුවන් not yet. මෙතන තියෙනවා not yet කියලා කමා එකක් දාලා ඊට පස්සේ උත්තරේ ලියනකොට it කියලා refer කරනවා repeat කරන්නේ නැතුව. Not yet, comma. I'm going to paint it next month. Have you called your mother? Not yet. I'm going to call her this afternoon. Have you repaired my phone? මගේ ෆෝන් එක repair කරලාද අලුත් වැඩියා කරලාද කියලා අහනවා. එතකොටත් අපිට ලියන්න පුළුවන් ඒ විදියටම not yet. I'm going to repair it soon. Have you had lunch? Had lunch. දිවාහාරය අරගෙනද ඉන්නේ? Not yet. I'm going to have lunch in a little while. දැන් මෙතන have you had lunch කියලා අහන හින්දා අපි නිකන් කතා කරන වෙලාවක මේ කෙටියෙන් කියන්නත් පුළුවන් I'm going to have in a little while. මොකද ප්‍රශ්නේ lunch තියෙන හින්දා උත්තරේදීත් මේ lunch එක ගැන තමයි කියන්නේ කියලා එතන පැහැදිලි වෙනවා කිව්වේ නැතත්. Have you visited Aunt Malini in China? You can write I'm going to visit. Visit her next year. මෙතන තිබුණේ එකම එක වෙනසයි not yet කියලා පටන් ගන්න පුළුවන් මේකත් not yet කියලා පටන් අරගෙන මොකක්ද අපි ඇති කරපු වෙනස මෙතන her කියන වචනය තමයි අපි දැම්මේ මොකද මෙතන aunt මාලනී වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් object pronoun එක her it කියලා දාන්න බෑ. ඒක පුතාලා දන්නවා. What do we have next? Activity 2. Fill in the blanks appropriately. Follow the example given. දැන් පළවෙනි එක කරලා තියෙන නිසා අපිට හරිම ලේසි අනිත් ටිකත් කරන්න. Future tense එක ඒ වගේම අනාගත කාලය ප්‍රකාශ කරන විවිධ ආකාර අපි ඉගෙන ගත්තා Pupils book එකේ. Future tenses විතරක් නෙමෙයි තව tenses වලිනුත් අපිට අනාගත කාලය ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මෙතනට ඒවෙන් මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. Example 1.
Tashmi says, I'm a bit busy. මං චුට්ටක් වැඩ බහුල වෙලා ඉන්නේ. මේ exercises කරන ගමන් මේ වගේ කතා කරනකොට අවශ්‍ය වෙන phrases පුතාලට මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. Can you call me later? මට පොඩ්ඩක් පස්සේ කතා කරන්න පුළුවන්ද? Vatmi says, sure, I'll call you tomorrow. So you know that this is the contracted form of I will. And then here, Murali is answering Shakti's question when Shakti asks, can you clean the pots and pans? Pots and pans. පිරිසිදු කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? Sure, I'll do it after lunch. I'll do it after lunch. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් sure, I'll clean them after lunch. I'll clean them after lunch. Rukshana, Father, can you please fix this watch? මේ ඔරලෝසුව හදලා දෙන්න පුළුවන්ද? Okay, in the evening. ඔක්කොම ඉදිරියේ වෙන දේවල්. I'll do it. එම නැත්නම් මෙතනම තියෙන verb එක පාවිච්චි කරොත් I'll fix it in the evening. Please don't tell anyone, Anne says. Then Purni replies, all right, not tell. I won't tell anyone. And you know, this won't is the contracted form of will not. And then what does Subhash say? Please don't blame her. Vikum says, sure, I won't blame her. In activity 3, what do we have to do? If you are asked to draw for the show mentioned in the textbook, what will you draw? දැන් මෙතන පුතාලා මතක් කරගන්න ඕනේ textbook එකේ අපි මුලින්ම කරපු role play එක. එක එක්කෙනා එක එක වාහනවල පින්තූර ඇඳලා ලෑස්ති වුණා show එකකට. ඊට පස්සේ ඒක ඉවර වුණේ වාහන හුඟක් පෙන්නලා ඒවායේ නම් ලියන්න කියලා. Imagine that you and your friend are with Setun, Ravindi and Shakti. Continue the above role play. දැන් අපි හිතමු මේ ලියන කෙනාගේ නම සංදේශ් කියලා. පුතාලා කැමති නමක් දාන්න. එතකොට නම් ලියලා ඉවර වුණාම ඔක්කොම වාහනවල අන්තිමට අපි හිතමු කෙනෙක් කිව්වා පටන් ගමු අපි ශක්තිගෙන්. Well done, Sandesh. You knew everything. Well done. අපි හිතමු අර වාහනවල නම් ඔක්කොම ලිව්වා කියලා. එයාට කියනවා බොහොම හොඳයි. You knew everything. ඊට පස්සේ මං කිව්වේ අපි සංදේශ් කියලා කෙනෙක් අලුතෙන් එකතු කරනවා කියලා. සංදේශ්ගෙන් අහනවා what are you going to draw? Sandesh, what are you going to draw? Then Sandesh says, I'm going to draw a cable car. I'm going to draw
a cable car. Then another child can ask, let's put Ravindi's name. Ravindi can say, that's a good idea. And also Ravindi can ask whether Sandesh has gone in one of them. So Ravindi can ask a question this way. Have you ever had a cable car ride? Cable car ride එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවද? පුතාලට මතකයිනේ අපි pupils book එකේ paragraph එකකුත් ලිව්වා cable cars ගැන. Then Sandesh can say, not yet. අපි ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරා තවම නැහැ කියන එකට not yet. But I will experience that one day. කවදා හරි මම මේ අත්දැකීම ගන්නවා. This is a way of completing a dialogue or continuing a conversation which was already in your textbook. පුතාලා මෙතන වාහනේ මාරු කරන්න පුළුවන්, නම මාරු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ අදහසකින් conversation එක complete කරන්න පුළුවන්. Activity 4. Complete the following sentences with a suitable mode of transport. දැන් අපි mode of transport කියන එක අපිට අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. අපි හුඟක් ඒක කරා pupils book එකේ. අපි ඒ වචන වලිනුත් ඒ වගේම අපි සාමාන්‍ය දැනුමින් දන්න අදහස් වලිනුත් මේ activity එක කරමු. To fly from Australia to China, people travel in an aeroplane. ඒක බොහොම පැහැදිලිම උත්තරයක්. Look at number 2. To travel in the city, some countries use a type of train driven by electricity called a tram. විදුලි බලයෙන් දුවන අපි දන්නවා රේල්වේ ට්‍රැක් එකක් වගේම මහා මාර්ගයේ තියෙනවා කියලා අපි කතා කරා pupils book එක කරන වෙලාවේදී. Blank can only travel on railway tracks to get from one city to another. ඒක නම් බොහොම පැහැදිලි trains කියලා railway track එකේ ගමන් කරන්න පුළුවන් trains. Astronauts travel in. අභ්‍යවකාශයේ ගමන් කරන්න පාවිච්චි කරන වාහන මොනවද කියන එක අපි නම් කරා pupils book එකේදී. Space shuttles and rockets. Large blank travel in the sea carrying food, cars and other large things. මෙච්චර ලොකු දේවල් ගෙනියන්න පුළුවන් නම් මුහුදේ වතුරේ අපි දන්නවා ඒ ships කියලා. Number 6. Robin and his family went on a camping holiday and used a blank to travel down the Murray River. දැන් camping holidays යන අය සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ boats, dinghy කියලා එහෙම විශේෂයෙන් තව පාවිච්චි කරන ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේ ඕන ගැලපෙන එකක් ලියන්න පුළුවන්. The basket of the carried Patrick family across the valley and they were amazed by the scenic beauty. අපි දන්නවා කඳු නිම්න හරහා ලස්සන දර්ශන බලමින් යන්නේ මොකේද? Cable car.
Patrick had to ride his to get up the hill. His bicycle. Ride කියන නිසා අපි දන්නවා එතන bicycle වෙන්න පුළුවන් කියලා. I saw a boy fall off his blank trying to do a trick at the skate park. Skate park කියන නිසා අපි දන්නවා මේ කියන්නේ skate board එක ගැන කියලා. Blank was one of the main modes of transport in Sri Lanka. It is an eco-friendly mode. Eco-friendly කියන්නේ පරිසර හිතකාමී. Was කියලා තියෙන හින්දා අපි දන්නවා ලංකාවේ මීට පෙර ජනප්‍රියව පැවති පරිසර හිතකාමී දෙයක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ transport වලට ප්‍රවාහනයට පාවිච්චි කරපො. අපිට ලියන්න පුළුවන් the cart. And then we can move on to the next activity, which is passive voice, present continuous. Fill in the blanks with the correct verb form. අපි present continuous tense එකේ sentence එකක් ලියලා active voice එකෙන් ඒක passive voice එකට හරවනකොට වෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා සාකච්ඡා කරලා තිනවා. පුතාලට මතකද ඒකේ වඩාත් වැදගත්ම වචනේ මොකක්ද කියලා? අමතක නොකරම පාවිච්චි වෙන එක තමයි BEING being. present continuous එකෙන් passive voice sentence එකක් ලියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි වෙන්න ඕනේ being කියන වචනය. ඒ වගේම verb එකේ මොන form එකද? past participle. Let's write the answers now. Don't go in. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ සිදුවෙන දෙයක්. ඇතුළට යන්න එපා. The floor polish. The floor is being polished. Joe, I'm hungry. Mom says, be patient. ඉවසීමෙන් ඉන්න. The lunch මේ වෙනකොට දිවාහාරය සැකසෙමින් පවතිනවා කියන්නේ කොහොමද? is being prepared. Bob says, why don't you get dressed to go to school? අහනවා ප්‍රශ්නයක් ඇයි මේ ඉස්කෝලේ යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. And Ray says, my uniform blank still blank. තාම මගේ යුනිෆෝම් එක මොකද්ද? අපි දන්නවා මේ iron කියන වචනේ දීලා තියෙන හින්දා my uniform is still being ironed. එතන අපිට පේනවා still වගේ වචනයක් මගට එකතු වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට is being ඒත් එක්කම past participle එක තියෙනවා. There is somebody walking behind us. I think we කවුරු හරි පිටිපස්සෙන් එනවා නම් අපි කියන්නේ අපිව follow කරනවා කියලා. I think we are being followed. දැන් මෙතනදී පුතාලා තවත් මතක් කරගන්න ඕන එක මොකක්ද? we මෙතන plural තියෙන හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම be verb එක plural වෙන්න ඕනේ. You are not allowed to go in. ඔයාට තුලට යන්න අවසර නැහැ. The room blank check by the police. The room is being checked by the police. Now let's look at a few more examples like this. Please don't make a noise. ශබ්ද කරන්න එපා. The presentation is being delivered. මේ වෙලාවේ presentation එක deliver කරනවා කියන එක. ඉදිරිපත් කිරීමක් යම්කිසි. The film will be released next month. It
is being edited. These days මේ කාලය ඇතුළත කියන අදහසෙන් ඒක තියෙන්නේ. Be careful when you answer. උත්තර දෙනකොට ප්‍රවේශම් වෙන්න. The conversation is being recorded. Is being recorded. I can hand over the proposals in a few minutes. They blank check now. දැන් මෙතන plural නිසා they are being checked now. The suspects සැකකරුවන් blank are being questioned now. මෙතන plural නිසා මතක් කරලා are being questioned now. The decision will be given after that. Now we can move on to activity 7. Use the phrases given below and construct meaningful sentences. You may make the necessary changes. Follow the examples. Then මෙන්න මේ you may make the necessary changes කියන එකත් අපිට instructions වල එනවා. අපි මේ කියලා තියෙන මාරු කිරීම කරද්දී තවත් අවශ්‍ය තැන් තිබුණොත් ඒවත් මාරු කරන්න කියන එක තමයි ඒ instruction එකේ තියෙන්නේ. Construct meaningful sentences. තේරුමක් ඇති වාක්‍ය ගොඩනගන්න. Let's look at the example. Tree not cut at the moment. The tree is not being cut at the moment. එතකොට අපිට පේනවා මෙතන එකම වෙනසයි වෙලා තියෙන්නේ sentence එක negative වෙලා. අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු grammar point එකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. We can do these things very fast and very confidently because we have done many examples now. Let's look at A. Guests not treat well by the hosts. We can write it now. Guests are not being treated well by the hosts. B. Ship not paint at the moment. දැන් මෙතන ship singular එකක් තියෙන්නේ. The ship is not being painted at the moment. Newspapers not printed. Problem of the machines. Newspapers are not being printed දැන් පුතාලට මතකයි නේද instruction එකේදී තිබුණා make necessary changes to construct meaningful sentences කියලා. දැන් මෙතන අපිට ඒ වගේ මාරු කිරීමක් තව කරන්න වෙනවා. අනිත් තැන්වලත් capital letters දැම්මා full stop දැම්මා මෙතන ඊට අමතරව due to මොන හේතුව නිසාද because of අන්න ඒ වගේ වචනයකුත් දාන්න වෙනවා. Due to a problem of the machines.
Cobwebs, not clean workers. So we can write cobwebs are not being cleaned by the workers. Letters not delivered at the moment. Letters are not being delivered at the moment. What is activity 8? Earlier we had the negative statements. Now we have to form questions. Form questions with the phrases given below to get the given answers. Look at the example. Are the books being distributed? Yes, they are. එතකොට දීලා තියෙන උත්තරයට අනුව අපි question එක හදන්න ඕන. Curry prepare. Yes, it is. Is the curry being prepared? Then we have yes, they are. So you know it has to be plural because it says letters here. Are the letters being typed? Then we have no, not yet started. Lanterns made. Are the lanterns being made? Then we have yes, it is as an answer, and the words given are vehicle and repair. Is the vehicle being repaired? Then we have computer use at the moment. No, it is vacant. Vacant කියන්නේ ඒක පාවිච්චි කරන්න මේ වෙනකොට තියෙනවා කියන එක. එතකොට මේ වෙනකොට computer එක පාවිච්චි වෙමින් පවතිනවද කියන එක කොහොමද අහන්නේ? Is the computer being used at the moment? Question mark. Let's look at the next activity. Activity 9. Fill in the following grid according to the instructions given in the textbook. Add more words to each list. දැන් පුතාලට මතකයි නේද අපි කරපු pronunciation activity එක. ඒකේ CH කියන අකුරු දෙකට sounds තුනක් තිබුණා. sh, ch and k. දැන් ඒ තුනෙන් එන වචන තමයි මේ ලිස්ට් එකේ අපි ලියන්න ඕනේ. අපි ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ඉගෙන ගත්ත වචනත් ඒ වගේම තවත් ඒකට එකතු කරන වචනත් එක්කම මේ ටේබල් එක පුරවමු. We are starting with chair. Chair sound. It's very easy. You have so many words with that sound. We can write the word chaw. Then very common words like chips, chop, and something you all like a lot, chocolate.
and also cheese. Chat. Then here the sound is sh, chef. What are the words you have for this sound? Parachute, again, can you remember you had a word that was chauffeur? Then you had cash, machine, you can add champagne, and we did another word. Do you remember that? A brochure. Then we have the k sound, as in character. We have headache, and then we had words like choir, cholera. What are the other words we had? We had chameleon. And we can also add words like chemistry, character. You can add more to this list. We'll next look at activity 10, word search. මේ මොකක්ද? වචන හොයන්න තියෙනවා මෙතන. Pick the words from the word search to fill in the blanks given below. The letters of each word must be in a box either adjacent to or diagonal to each other. දැන් අපිට මේකට උත්තර තියෙන්නේ අනිත් පිටුවේ. අපි ඒක කරලා ආපහු අනිත් පැත්තට එමු. First we have to find the words. Let's look at the clues given. The movement of ships or aircraft, a long journey, especially by sea or in a plane, a view of a wide area of land. It gives information, pictures, maps, etc. A person who is traveling by a vehicle but not driving it. An instrument for finding direction. A large bag. A person who is traveling for pleasure. දැන් මේවෙන් සමහර ඒවා අපි හුඟක් වතාවක් පාවිච්චි කරපු බොහොම සරල වචන. සමහර ඒවා චුට්ටක් කල්පනා කරලා ගන්න වෙන වචන. අපි බලමු මොනවද අපිට ඉස්සෙල්ලම පහසුවෙන්ම පුරවන්න පුළුවන් වචන කියලා. A person who is traveling for pleasure. You know that the answer is tourist. And then you also know this. A person who is traveling by a vehicle but not driving it. එළවන්නේ නැතුව ගමන් කරන කෙනා මගියා කියනකොට අපි දන්නවා passenger. ඒ වගේම අපි අනිවාර්යයෙන්ම දන්න එකක් තමයි a large bag, backpack. මේකත් පුතාලා දන්න එකක්. An instrument for finding direction. අපි මාලිමාව කියන්නේ compass. Then it gives information, pictures, maps. ඒකත් අපි හුඟක් කතා කරපු වචනයක් travel brochure.
දැන් අපි අනිත් තුන දිහාත් බලමු. The movement of ships or aircrafts අපි ඒකට දාන්න පුළුවන් navigation කියන වචනය. A long journey, especially by sea or in plane. ඒකට අපි කියනවා voyage කියලා. Voyage. A view of a wide area of land. ඒකට අපි කියනවා panorama. Now let's find them in the word search. What are the words you can see here? Can you see navigation on top? Navigation. And then you can also easily see the word backpack here. Then you can see the word brochure. Can you see the word brochure? Then you can see the word voyage starting from here. Voyage. Can you also see the word panorama? I got it. Did you get it? What else do we have? We have 3 more words to find. Here we have passenger. And then we have the word tourist here. Then we have compass. Can you find compass? And now all 8 words are complete in our word search. Now we can move on to pick the words which are formed by adding a prefix or a suffix and make sentences. I hope you all remember these 2 words, prefix and suffix. They are called affixes. Together, and prefixes are added at the beginning of a word. වචනයක මුලින් එකතු කරන දේවල් prefixes කියනවා. වචනයට අගින් එකතු කරන ඒවට suffixes කියලා කියනවා. එතකොට අපිට මේ දීලා තියෙන වචන වලින් තමයි prefixes suffixes දාලා වාක්‍ය හදන්න තියෙන්නේ. Now we have to find the words which are formed using either a prefix or a suffix. මෙතන තියෙන වචන වලින් prefix එකක් හරි suffix එකක් හරි පාවිච්චි කරලා තියෙන වචන ඉස්සෙල්ලම අපි හොයලා බලන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා අපිට kindly. එතකොට ly කියන suffix එක පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. misunderstand කියනකොට miss කියන prefix එක පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම pollute කියන වචනයෙන් හැදුන PION suffix එක දාලා හැදුන pollution කියන වචනේ තියෙනවා. harm කියන වචනෙන් හැදුන harmless less කියන suffix එකෙන් හැදිලා තියෙන මේ වචනේ. එතකොට teach කියන වචනෙන් teacher හැදෙනවා. sun කියන එකෙන් අපිට sunny කියන වචනය suffix එකකින් හදන්න පුළුවන්. drink කියන එකෙන් drinkable. ABLE කියන්නේත් බොහොම බහුලවම භාවිතා වෙන suffix එකක්. natural අපිට එතනත් nature කියන එකෙන් තමයි ඒ වචනේ එන්නේ. antisocial social කියන එකට anti කියන prefix එක එකතු වෙලා
antisocial හැදෙනවා. ඒ වගේම අපිට පේනවා imaginative. imagine කියන වචනෙන් තමයි imaginative suffix එකකින් අලුත් වචනයක් එතනත් අපිට හැදිලා තියෙනවා පේනවා. Now we'll look at sentences using these words. Look at the instruction again. Pick the words which are formed by adding a prefix or a suffix and make sentences. So we are going to make sentences using words which either have a suffix or a prefix. We enjoyed the blank weather of the area. We can put the word sunny and fill in the blank. Everyone criticized. Criticized කියන්නේ විවේචනය කරා. Her blank behavior. මොන වගේ හැසිරීමක්ද අනිත් අය විවේචනය කරන්න ඇත්තේ? Antisocial. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක්වත් සමාජශීලී නැති කෙනෙක්ට අපි කියනවා antisocial කියලා. So we can fill in this blank with the word antisocial. My brother is so blank that he creates stories. Create stories කියන්නේ කතන්දර නිර්මාණය කරනවා කියන එක. කොයි වගේ කෙනෙක්ටද කතන්දර නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්? Imaginative. Imaginative. Imaginative කියන වචනය හැදෙන්නේ imagine කියන වචනයෙන්. ඒ කියන්නේ හුඟක් අපිට පුළුවන් නම් දේවල් මවලා, දේවල් ගැන හුඟක් දුර හිතලා කතන්දර හදන්න. Very imaginative person. Don't worry. දුක් වෙන්න කලබල වෙන්න එපා. This is a blank liquid. යම් දියරයක්. What's the word you can use? You can use the word drinkable. මේක බොන්න පුළුවන් දියරයක්. ඒ නිසා කලබල වෙන්න එපා. We were given blank for the opening ceremony. ආරම්භක උත්සවය, opening ceremony. එතකොට ඒකට ගැලපෙන්න පුළුවන් අපිට invite කියන word එක තියෙනවා. අපිට ඒකෙන් හදන්න පුළුවන් invitation කියන word එක. එතනින් අපි ලියමු invitation. මෙතන suffix එකක් හෝ prefix එකක් එක්ක තියෙන වචනයක් නෙමෙයි ඒක. මෙතන තියෙන වචනයකට අපි add කෙරුවා suffix එකක්. The manager spoke to him blank. Manager කළමනාකරු කතා කරා කොයි විදිහටද? Kindly. Kind කියන වචනයෙන් kindly. ly කියන suffix එකෙන් හැදෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට adverb එකක්. Spoke kindly. Next we have I went to the top of a mountain in my. ඒකටත් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන වචනයකට suffix එකක් දාලා. Imagine කියනවා එකක් තමයි imaginative. අපි ඒක පාවිච්චි කරා මීට කලින් sentence එකක. අපිට මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් imagination. She acts differently because she blank people. කෙනෙක් ටිකක් වෙනස් විදියකට හැසිරෙනවලු. මොකද එයා මිනිස්සුන්ව ටිකක් වැරදියට තේරුම් කරන කෙනෙක් කියන එකයි මේ misunderstand කෙනකින් අදහස් වෙන්නේ. She singular subject එකක් නිසා අපි misunderstands කියලා පාවිච්චි කරනවා මෙතන. His blank behavior was admired by many citizens. His, you can use the word harmless. Harmless.
කිසිම හිංසාකාරී බවක් නැති හැසිරීමක් කියන එක තමයි harmless behavior කියලා කියන්නේ. What do we have next? Nirindu wants to describe an incident which is pleasant and appealing. First, he thought of jotting down the words associated with it. Read the list of words. දැන් මොකක්ද එතන කරන්න තියෙන්නේ? Pleasant and appealing incident එකක් කියන්නේ අපේ හිතේ රැඳුණු බොහොම ප්‍රසන්න සිදුවීමක්. එහෙම සිදුවීමක් ගැන ලියන්න තියෙනවා නිරිඳුට. ලියන්න කලින් වචන ටිකක් jot down කරගත්තා කියන්නේ. ඒක හුඟක් හොඳ ක්‍රමයක්. දුවල පුතාලා උනත් මොකක් හරි දිග දෙයක් ලියන්න කලින් ඒකට අවශ්‍ය වෙන keywords මේ විදිහට jot down කරගන්නවා නම් අපිට ලියන වෙලාවට ඒව අමතක වෙන්නේ නැහැ. What are the words he has written down? Friendly, efficient, pleasant, loyal. බලන්න කොච්චර හොඳ qualities ගතිගුණ. හරිම මිත්‍රශීලී. efficiently වැඩ කරනවා කියන්නේ බොහොම කාර්යක්ෂමව වැඩ කරනවා කියන එක. pleasant කියන්නේ අපි hina වෙලා ප්‍රසන්නව කතා කරලා ඉන්න එක. loyal අපි තැනක වැඩ කරනකොට ඒ තැනට බොහොම හිතවත්ව නීතිගරුකව වැඩ කරන අයට කියන loyal employees කියලා. helpful හොඳට උදව් කරනවා. satisfied සෑහීමකටපත් වෙනවා. you know what happy means? reasonable කියන්නේ reason එකක් කියන්නේ යම් කිසි හේතුවක් කියන එක. අපි කියන reasonable excuse එකක් දුන්නා කියලා කෙනෙක් ගැන. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ පිළිගන්න පුළුවන් excuse එකක් දුන්නා කියන එක. tolerant, grateful, legal, ability. tolerant හොඳ දෙයක් වුණත් නරක දෙයක් වුණත් අපිට tolerate කරගන්න. ඒක සමබරව දරාගෙන යම් කිසි හොඳ විදිහකින් ඒ ගැන ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් නම් අපි කියනවා tolerant behavior එකක් තියෙන කෙනෙක් කියලා. කෙනෙක් ටිකක් දැනගෙන ආවත්, තව කෙනෙක් ටිකක් හොඳින් කතා කරගෙන ආවත්, ඕනාවට වැඩිය හොඳින් කතා කරගෙන ආවත්, ඒ එක එක අවස්ථාවල් එක එක විදිහට ඒ ගැන හිතලා බොහොම කල්පනාවෙන් ක්‍රියා කරන කෙනෙක්ට අපි කියනවා tolerant කියලා. හැබැයි tolerant නැති කෙනෙක්ට මොකද වෙන්නේ? අනිත් කෙනාගේ ක්‍රියාවෙන් තමුන් කලබල වෙලා ඒ අනුව තමයි ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. So tolerant person, it's a very positive quality. Grateful අපි දන්නවා අපි යම් කිසි කෙනෙක් උදව්වක් කරාම ඒ ගැන අපේ හිතේ ඇති වෙනවා හැඟීමක්. අපි ඒ ගැන ගරුත්වයක් ඇති වෙනවා ඒ කෙනා ගැන. අපිත් තව දවසක උදව්වක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතෙනවා. grateful feeling එකක් ඒ ඇති වෙන්නේ. legal legal කියනකොට නීත්‍යානුකූල, ability කියනකොට හැකියාව. Now let's see how we can put these words in a description about a person who acted in a very positive manner. Yesterday was the closing date of my scholarship application. ශිෂ්‍යත්වයක් සඳහා එදුම් පතක් මට බාර දෙන්න තිබුණා. ඊයේ තමයි ඒකේ තිබුණ closing date එක. අපි දන්නවා closing date කියන්නේ යමක් බාර දෙන්න තියෙන අවසාන දවස. I went to the administration office with doubts. මම බොහොම සැක සහිතව තමයි administration මෙලිය කීවිලි සම්බන්ධව වැඩ කරන කාර්යාලයට ගියේ. But the officer was very helpful. ඒ වුණාට හරිම උදව් කරන්න කැමති ඔෆිසර් කෙනෙක් තමයි හිටියේ. She spoke to me in a friendly manner. බොහොම මිත්‍රශීලී ආකාරයකින් friendly manner මට ඒ ඔෆිසර් කතා කරා. I explained to her why I got late to apply. මම පැහැදිලි කරා ඇයි මම ප්‍රමාද වුණේ මේ application එක දාන්න කියලා. She said that it was a reasonable excuse. Reasonable. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා ඒ කියපු හේතුව පිළිගත හැකි ආකාරයේ හේතුවක් නිසා ඒකට කිව්වා reasonable excuse එකක් කියලා. I asked her too many questions, but she continued to speak to me with a pleasant smile. දැන් මේ ගිය කෙනා අහලා තිනවා ප්‍රශ්න ගොඩක්, too many questions. ඇසි යුතු ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් ප්‍රශ්න ඇහුවා.
ඇයි කලබල වෙලානේ ඉන්නේ? ක්ලෝසින් ඩේට් එකක් ඉවර වුණාම ඕනම කෙනෙක් කලබල වෙනවනේ. හැබැයි කොහොමද අනිත් කෙනා එකට ප්‍රතිචාර දැක්වේ? With a pleasant smile. බොහොම ප්‍රසන්න සිනහවකින් තමයි අනිත් කෙනා ප්‍රතිචාර දැක්වේ. She was very efficient in filling the forms and submitting. Very efficient. බොහොම කාර්යක්ෂම ලෙස මේ ෆෝම් එක පුරවලා submit කෙරුවා. I felt happy and satisfied that we were able to complete everything. මම බොහොම සතුටටත් සෑහීමකටත් පත් වුණා. මොකද අපිට පුළුවන් වුණ නිසා හැම දෙයක්ම සම්පූර්ණ කරන්න. I admire her ability to handle difficult situations. What do you mean by admire her ability to handle difficult situations? Ability කියන්නේ හැකියාවනේ. මම බොහොම අගය කරනවා. admire කරනවා. මොන හැකියාවද? ඒ ඔෆිසර්ගේ හැකියාව difficult situations අමාරු අවස්ථා handle කරන්න. හැමෝටම බෑ ඒ දේ කරන්න. So this is about a person who has very positive qualities. And that is how Dirindu explained or described his experience with a person like this. His sister Natari is going to describe something terrible and disgusting. සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් අවස්ථාවක්. A contrasting situation. Terrible and disgusting. බොහොම අප්‍රසන්න, ඉතාමත්ම නෙගටිව් ආකාරයේ අත්දැකීමක් තමයි මේ නංගිට වක්කට ලැබිලා තියෙන්නේ මේ සිස්ටට. Make a list with the opposites of the above words. Now you know what you have to do. You have to first write the opposites of the words we used before, and then we'll see what we can do. Unfriendly. Friendly. Unfriendly. Helpful. Unhelpful. Efficient. Inefficient. Pleasant. Unpleasant. Happy. Unhappy. Reasonable. Unreasonable. Grateful. Ungrateful. Legal. Illegal. Ability. Inability. Satisfied. Dissatisfied. Loyal. Disloyal. Then මොනවද මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන prefixes? You can see that most of the time when you add a prefix to a word, you form the opposite of that word. Shall we write some of these prefixes? You have un, in, ill, and also dis. There are more prefixes like this, but we have used 4 prefixes in this part. Now the instruction doesn't tell you to write anything, but you can try to do it. ඒ මොකද්ද? මෙතන instruction එකේ ලියන්න කියලා නැහැ. නමුත් ඔයගලන්ට උත්සාහ කරන්න පුළුවන් ලියලා බලන්න ඉස්සෙල්ලා ලිව්ව එකට වඩා වෙනස් අදහසක් එන එකක්. Let's think of a few examples. දැන් මෙතන තියෙන වචන වලින් අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වට වඩා වෙනස් දෙයක් කියන්න පුළුවන්. You can say, I met a very unhelpful person when I went to that administration office yesterday. Then also you can say, he spoke to me in a very unfriendly manner. Another one, you can say, he filled the form in a very inefficient way. Then for this you can say, he created a very unpleasant situation for me. මට ඔහු බොහොම අප්‍රසන්න තත්වයක් ඇති කරයි අවස්ථාවේදී ඒ විදිහට ක්‍රියා කරනකොට. Then you can say, I felt very unhappy. Then for this you can say, he told me that I was unreasonable because I couldn't submit the application on time.
ඒ වගේ අපි කියපු ආකාරයට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් දේවල් ටිකක් කියන්න පුළුවන් මේ වචන ටික පාවිච්චි කරලා. දුවල පුතාලා ඒ වගේ වෙලාවට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකේ තියෙනවට වඩා යමක් කරලා වැඩි දෙයක් පුහුණු වුණොත් හුඟක් හොඳයි. Form verbs by adding a prefix to the words given in the box and fill in the blanks. Use the appropriate verb form. You know what verb forms are. You have to use the appropriate verb form. Now, when you add these prefixes, form verbs. Large කියන එකට අපිට end m ද දාන්න පුළුවන්. Enlarge. ලොකු කරනවා. You enlarge a photograph. Power. Empower. Power කියන්නේ බලය. Empower කියන්නේ අපි කෙනෙක්ව බලවත් කරනවා නම් අන්න ඒකට. You can say the manager empowered his employees. Empower. Enlarge, empower, endanger, you may have heard about endangered animals in the world. තර්ජනයට ලක් වූ සතුන් endangered. අහලා ඇති ඒ වචනේ පුතාලා. Able, enable. දැන් මෙතන පුතාලා වරද්ද ගන්න එපා. තව වචනයක් තියෙනවා unable කියලා. මම මෙතන ඒක වෙන පාටකින් ලියනවා පුතාලට වරදින් නැති වෙන්න. මොකද මේක දීලා තියෙන එකක් නොවන නිසායි මම වෙන පාටකින් ලිව්වේ. මේ දෙකේ තේරුමේ වෙනස හොඳට හිතට ගන්න ඕනේ. Unable is the opposite of able. I was able to do my homework. I was unable to do my homework. Unable කියන්නේ මට නොහැකි වුණා කියන එක. හැබැයි enable කියන්නේ මොකද්ද? යමක් කරවන්න පුළුවන් වුණා කියන එක. පුළුවන් කරනවා කියන එක. Read the instructions carefully. It will enable you to answer the questions properly. ඒ කියන්නේ instruction ටික හොඳට කියවන්න. It will enable you to කියන්නේ අන්නේ කියවීම තුළින් ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා හොඳට උත්තර ලියන්න. So now you saw the difference between unable and enable. Then you have courage. Courage means ධෛර්යය. Encourage කියන්නේ මොකද්ද? ධෛර්යමත් කරනවා. Circle කියන්නේ රවුමක්. Encircle කියන්නේ රවුමක් කරනවා කියන එක වට කරනවා කියන එක. Now let's fill in the blanks with the appropriate form of these words. Suhada Teen Club blank the children who need special care and gives them self-confidence. දැන් මේ teen club teenagers ලා ඉන්න යම්කිසි සංගමයකින් ළමයින්ව මොනවද කරන්නේ? special care who need special care. වැඩිපුර විශේෂ අවධානයක් අවශ්‍ය ළමයින්ට තමගේ ආත්ම විශ්වාසය වැඩි කරන්න උදව් කරගන්නවා. ඒ අදහසත් එක්කම අපිට පුළුවන් මොකක්ද අවශ්‍ය වචනේ කියලා තේරුම් ගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා prefixes දානකොට ඒ වචනවල තේරුම් කතා කරා. දැන් ඔයාලා පුතාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඉක්මනටම මෙතන වචනේ මොකක්ද කියලා තීරණය කරන්න. Empowers. Empowers කියනකොට ඇයි අපි empower එක empowers කරේ? මෙතන club singular subject එකක් නිසා මෙතන singular verb එකක් එන්න ඕනේ. මෙතන gives කියලා තියෙන කොටත් අපිට අදහස ගන්න පුළුවන්. ඒක තිබුණේ නැතත් අපි දන්නවා singular subject එකක් නම්
verb එක singular වෙන්න ඕනේ කියලා. Some computer games. පරිගණක ක්‍රීඩා. You all know that. Blank violent behavior in young children. මුගක් වැඩිහිටියෝ බොහොම කනස්සල්ලෙන් කතා කරන මාතෘකාවක්. ගුරුවරු දෙමව්පියෝ මේ කම්පියුටර් ගේම්ස් ගහන හින්දා ළමයි තුල එක එක භයානක හැසිරීම් ඇති වෙනවා. බොහොම violent වෙනවා. හිරිහැර කරන්න පෙළඹෙනවා අනිත් අයට. එතකොට අපි කියන්නේ මොකද්ද? මේ කම්පියුටර් ගේම්ස් encourage කරනවා ළමයිව මේ වගේ දේවල් වලට. ගේම්ස් කියනකොට plural නිසා අපි මෙතන කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැතුව verb එක ලියනවා. They will blank the picture before getting it framed. They will enlarge the picture. The mistakes of the workers will blank the future of the company. වැඩ කරන අයගේ mistakes අත්වැරදීම් company එකේ future එකට මේ ආයතනයේ අනාගතය මොකද්ද කරන්නේ? Endanger. Workers will endanger. මොකද සේවකයන්ගේ අත්වැරදීම් යම් තර්ජනයක් ඇති කරන්න පුළුවන් ආයතනයේ අනාගතයට. The pictures blank the readers to understand the story. Enable. පින්තූර වලින් හැකියාවක් ඇති කරනවා කියවන අයට ස්ටෝරි එක කතාව තේරුම් ගන්න. The island is blank by a coral reef encircled. Encircled is passive voice. The island is encircled by a coral reef. Coral පරයකින් මේ දූපත වට වෙලා තියෙනවා කියන එක. Un, im, dis, miss. These are negative prefixes. Shall we write a few more examples? දුවලා පුතාලා ඉක්මනට මේ ටිකත් fill කරලා බලන්න. I didn't fix because it was blank. Perfect. So do you use un, im, dis or miss with perfect? Quickly write. Think about it. Quickly write now. The child was feeling blank, patient. මොකද්ද? ළමයාට දැනුනේ feeling patient. අපි දන්නවා ඒ කියන්නේ මේ නොයිවසිලිමත් කියන එක තමයි prefix එක දැම්මම එන්න ඕනේ. මෙතනින් මොකද්ද කියලා දන්නව නේද පුතාලා මේ වෙනකොට? Floods are blank, avoidable during rainy seasons. Avoidable කියන්නේ වැළැක්විය හැකි. හැබැයි මෙතන වෙන්න ඕනේ වැළැක්විය නොහැකි කියන එකනේ. ගම් වතුර වැසි කාලයේදී. The referee will blank qualify anyone who breaks the rules. අපි දන්නවා තරගයකදී අපි නීති කැඩුවොත් අපි මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට තරගයට සහභාගී වීමට බැරි වෙන බව තරග තීරකයෝ තීරණය කරනවා. The teacher will punish you if you blank in class. class එක ඇතුලේ behave කියන එක මොකක්ද opposite එක? මොනවා වුණොත්ද ටීචර්ගෙන් punishment එකක් හම්බ වෙන්නේ? Now let's quickly put the words and see whether what you wrote is correct. Because it was imperfect, feeling impatient, floods are unavoidable, the referee will disqualify. අපිට ස්පෝර්ට්ස් මීට් කාලෙට එහෙම ඇහෙනව නේද මේ වචනය? disqualify. දුවලා පුතාලා බොහොම දුකින් ඒ දවස්වල හැසිරෙන්න ඇති. මෙහෙම දෙයක් වුණා නම් සමහර වෙලාවට රනින් ඉවෙන්ට් එකක ට්‍රැක් එකක් පැන්නා නම් disqualify වෙනවා. long jump එකේදී හරි තැන නෙවෙයි නම් බෝඩ් එක පෑගුවේ එතන disqualify වෙනවා. ඉතින් මේ වචන නම් පුතාලා
හුඟක් අහලා ඇති. The teacher will punish you if you misbehave. Misbehave. What's activity 14? Add prefix or and suffix to or and. දැන් පුතාලා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් කියවනකොට හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. or and. එතකොට එතන දෙකක් තියෙනවා stroke එක දෙපැත්තේ. To the following words and form as many new words as possible. Look up in the dictionary. Make sentences following the examples given below. පුළුවන් තරම් අලුත් වචන හදන්න කියලා තියෙනවා. ඩික්ෂනරි එකකිනුත් බලන්න කියලා තියෙනවා. දැන් පුතාලට හරිනම් මේක කරන වෙලාවට හොඳයි ඩික්ෂනරි එකක් ළඟ තිබුණා නම් අපි දැන් මෙතන උදාහරණයක් බලමු. පුළුවන් නම් දැන් ඉක්මනට ඩික්ෂනරි එකකුත් ළඟට ගන්න. History, develop, clean, beauty, agree, friend. දැන් මෙතන example එකේ මොකක්ද ඔයගලන්ට දීලා තියෙන්නේ? The example has many words formed using the word historic and a suffix or a prefix. Suffix or a prefix. බලන්න history කියන වචනයට suffixes prefixes දාලා වචන කිහිපයක් හදලා ඒ හැම එකටම sentence එකක් හදලා තියෙනවා. Now you have to get ready to do this with all these words. Before looking at the sentences, let's look at the words properly. History. History කියන මූලික වචනයෙන් අපිට හැදිලා තියෙනවා වචන මෙතන historic, historical, historically, prehistoric කියලා හතරක්. Historic, historical දෙකේම තියෙන්නේ ඓතිහාසික කියන අදහස තමයි. හැබැයි එතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. historic කියනකොට යම්කිසි ඓතිහාසික වටිනාකමක් තියෙන දෙයක්, monument එකක්, construction එකක්. historical කියනකොට ඉතිහාසයේ අතීතයේ යම් කාලයකට අයත් කියන අදහස එනවා. historically දැන් මේ දෙකම adjectives. historically කියනකොට එක adverb. අපි adverb කියන එකේ සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ ක්‍රියා විශේෂණයක් කියලා. හැබැයි adverb එකේ extended definition එකේ එහෙම නැත්නම් ටිකක් දීර්ඝ වශයෙන් බලන කොට අපි දන්නවා adjective එකක් ඉස්සරහෙන් යෙදෙන කොටත් ඒකත් adverb එකක් හැටියට පාවිච්චි වෙනවා. හඳුන්වනවා. prehistoric කියනකොට අපේ recorded history එහෙම නැත්නම් ලියවිලා තියෙන ඉතිහාසයට වඩා පැරණි ප්‍රාග් ඓතිහාසික කියන එක. Now let's look at the examples. Sri Lanka has a great history. We all know that. අපේ රටට ඉතාම ශ්‍රේෂ්ඨ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. දැන් මොකද්ද මෙතන තියෙන පළවෙනිම word එක? ඒක ik කියන suffix එකෙන් හැදිලා තියෙන historic. Sikri is a great historic place in Sri Lanka. ලංකාවේ තියෙන බොහොම ශ්‍රේෂ්ඨ ඓතිහාසික වටිනාකමකින් යුත් තැනක්. The excavations brought out historical records. කැණීම් වලදී මොනවද හමු වුණේ? ඉතිහාසයට අයත් යම්කිසි වාර්තා. The film is historically inaccurate. දැන් inaccurate කියන්නේ adjective එකක්. ඒ adjective එක modify කරන නිසා මේක අපි adverb එකක් කියලා කියනවා. මොකද්ද මේකේ තේරුම? accurate කියන්නේ තාම නිවැරදි. inaccurate කියන්නේ නිවැරදි නෑ, වැරදි කියන එක. The film is historically inaccurate කියනකොට දැන් පුතාලට තේරෙනවා සමහර වෙලාවට චිත්‍රපටිවල ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා. සමහරලාට කාලවකවානු වෙනස් වෙනවා. අන්න එහෙම තැනකදී අපි කියනවා මේක historically inaccurate film එකක් කියලා. A prehistoric burial site was found. ප්‍රාග් ඓතිහාසික burial site එකක් කියන්නේ ඒ කාලේ මිනිස්සු මැරුණාම වලලපු අපි දැන් cemetery එකක් කියලා හඳුන්වන වගේ දෙයක් තැනක් ඒ වගේ දෙයක් හමු වුණා කියලා. So for history you have done about prehistoric man and what
he used, where he lived. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම prehistoric කියන වචනේ පුතාලා මේ grade එකට එනකොට දන්නවා. Now let's look at what we can do from the rest of the words. We all must work hard to develop our country The blank designed a program to help people double their typing speed. Developer. Yemen is a country in the Middle East. Developing. Economic blank is important for Africa. Development. දැන් පුතාලට පේනවා මේ develop කියන මූලික වචනයෙන් අපි suffixes දාලා වචන හදලා එක එක වචන වලට ගැලපෙන ආකාරයට වාක්‍ය හදලා තියනවා කියලා. අපි කියන්නේ developers කියලා, software developers කියලා. Designed a program to help people double their typing speed. මිනිසුන්ගේ typing speed එක වැඩි කරන විදිහට program එකක් develop කරා. අපි සංවර්ධනය වෙන රටවල් වලට කියනවා developing countries කියලා. Economic development කියන්නේ ආර්ථික දියුණුව. Let's take another word. We must clean our rooms regularly. අපි පිරිසිදු කරන්න ඕනේ අපේ කාමර නිතිපතා. Clean කියන මූලික වචනයෙන් දැන් අපි වෙනත් වචන හදමු. Suffixes, prefixes දාලා. Is very important for good health. පිරිසිදු භාවය කියන එකට අපි කියනවා cleanliness. අපේ සෞඛ්‍යයට හුඟක් වැදගත්. Drinking blank water puts your health at risk. ඔබේ සෞඛ්‍යයට තර්ජනයක් මොන වගේ වතුර බිව්වොත්ද? Unclean. We must not expect blank to do everything related to cleaning. Cleaners. පිරිසිදු කරන්නන්. හැම දෙයක්ම කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න හොඳ නෑ. පිරිසිදු කිරීමට අදාළ දේවල් අපිත් කරන්න ඕනි කියන එක තමයි ඒකේ අදහස. We enjoyed the blank and solitude of the hills. Beauty and solitudes. Beauty. කඳු ප්‍රදේශයක තියෙන ලස්සන ඒ වගේම ඒ තියෙන පාළු බව solitude තනියෙන් ඉන්න ආස කෙනෙක් වගේ කියන කතාවක්. අපි ඒක බොහොම enjoy කරා කියන එක. I use handmade decorations. අපි අතින් හදපු සැරසිලි. To my room. To beautify my room. Beauty, beautify. ඒ කියන්නේ ලස්සන කරනවා. My teacher wears beautiful sarees. Beautiful. Then we can have another word. None of the members with our group leader. කිසිම සමාජිකයෙක් අපේ කණ්ඩායම් නායකයා සමග none කවුරුත් නැහැ කියන එක. Agreed. එකඟ වුණේ නැහැ. The two company representatives signed an agreement. එතකොට මෙතන අපි පාවිච්චි කරේ agree කියන මූලික වචනේ past tense එක past form එක. මෙතන අපි ment කියන suffix එකෙන් agreement අපේ ආයතනවල නියෝජිතයෝ දෙදෙනෙක් agreement එකක් sign කරා කියන එක. I don't like to disagree with my friend. මගේ යහළුවා සමග එකඟ නොවී ඉන්න විරුද්ධ වෙන්න මම කැමති නෑ කියන එක. I'm fortunate to have a best friend. එතන අපි friend කියන මූලික වචනය එතනින් හදනව තවත් වචන. Our new teacher is very
friendly. අපි අලුත් ගුරුතුමිය හරි ගුරුතුමා හරි හරිම මිත්‍රශීලී. The manager spoke in an unfriendly manner. Unfriendly. Opposite. Blank is a priceless gift. මිල කළ නොහැකි ත්‍යාගයක්. මොකද්ද? Friendship. Now we have come to the end of all activities in Unit 3. I hope you practiced all these activities with me.